So today we are discussing about the keying concept. For example, I had a pencil like this. Right? So I add here gray color, like a road. This is the S. So just the points little bit. Road shape. Okay. So now duplicate the same. Go to contents, shape option, Control D. So I got one more. So for this reduce now stroke size 10 or something thickness and shape to change the color. Add white shade. Then add here 5 value. విష్ణు ఉన్నాడా విష్ణు ఇది మౌస్ మిడిల్ స్క్రోల్ బార్ పనిచేయట్లేదు నిన్న అది ఫస్ట్ది ఉంది కదా అదేమో డబుల్ క్లిక్ అయిపోతుంది ఇదేమో మొత్తానికి మిడిల్ బార్ పనిచేయట్లేదు సో ఇక్కడ వైట్ ఇచ్చిన తర్వాత కలర్ సో యాడ్ డాషెస్ మేడం ఇది మిడిల్ బాల్ పనిచేయట్లేదు ఇది స్క్రోల్ జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అవ్వట్లేదు నిన్నటి నుంచి ప్రాబ్లం ఉంది అది బట్ ఫ్లాట్ తెచ్చిన తర్వాత కొంచెం వర్క్ చేసిన కానీ మళ్ళీ పనిచేయట్లేదు ఫస్ట్దేమో డబుల్ క్లిక్ అయిపోతుంది ఒకేసారి సో నవ్ యాడ్ ద డాషెస్ at this location. Okay, so just click on the dashes. So dash position just reduce the number of dashes. Clear? So the same part I duplicated. అదే పాత్ని డూప్లికేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో స్ట్రోక్ 2 is white line, stroke 1 is gray color. So on the same I want to animate the car. Or PNG image.
having JPG actually. Download PNG. So after adding PNG here, so drag and drop on the. Okay. So I'll do one thing. So it is not having the PNG image. Control Alt Shift G. So this black we remove. So now so this shape I have to connect with the road. Okay. So go to scale and decrease the size. So whatever the shape we added at this location, select the path and select the path again. Okay. Control C. So come to car position option. Control V. Now it is connected to the road, right? So this road, the animation is coming for 2 seconds only. Increase the animation time, Alt and drag the last button up to how many seconds you want animation. So now it is having slow movement. Here it is having slow movement. Now, first of all, front angle adjust according to the curve direction. Side kada vellali, right side ki vellali road మీద. So the front angle we have to adjust with the rotation like this. Add 45 degrees or is showing minus, so minus 45. Okay, this is not exactly at the front, so use so exact value, minus 60. After adding, it is not even goes
inside with the road position. It won't go with the road position. Okay. So 60 also no need. We will check out later. So right click first of all. Select the car. Right click. Go to transform. Auto orient. Okay. In auto orient, orient along path. ఇది ఎక్కడ చెప్పాను నేను fish animation for which we have done the same. So the rotation was adjusted. Now it will turn according to the road. But the rotation, whatever the 60 we added, it should not be at 60. Go with only -45 or add 90, -90. Now it is done. Clear? So you have to check this and you have to right click and go with the transform option, auto orient. In this orient along path. So down you can add any ground. Grass image. Okay, then trees you can place at the sides of the ground. Okay, then it looks like it is moving on the road. Then camera should follow from the top angle and up position. You can also show clouds are moving. Camera is moving from the top to down on the road, right? And you can also place here shadow for the car. Go to the effects, drop shadow. The shadow direction we have to set. The opacity and the distance. Add little more softness. Right? So the same shape should also get like a 3D. So for that you can apply bevel alpha. Bevel alpha. Before the shadow we should add and increase the depth of it. See? Can you see the reflections? 3D feel you will get from top angle. The lighting angle also you can change. So you can show something like a tourism ad. So here you can animate the Taj Mahal. Okay, here Charminar, here Kashmir, here or particular area. Okay, red fort. They are popping up like how we animated the buildings the same manner. Okay, so you can place some top angle trees. That from top angle PNG images. So from the top you can see this type of location.
Control 0. You can add different trees or same trees at this location. Okay, so this is the process you can do for road and vehicles animation from top angle. Okay, for trees also you can activate drop shadow so that you can see the shadows, how the car is getting this shadow. Same. So keying concepts. So keying అంటే ఏంటి కామన్ గా? What is mean by keying? Okay, background removal. Keying means ఏమంటారు? కీయింగ్ అంటే ఏంటి? బ్లూ స్క్రీన్ రిమూవల్. మీకు చెప్పాను కదా లాస్ట్ అప్పుడు టీచర్ మ్యాట్ అంటే ఓకే బ్లూ మ్యాట్ గ్రీన్ మ్యాట్ రిమూవల్ కీయింగ్ అంటామా? గ్రీన్ మ్యాట్ బ్లూ మ్యాట్ రిమూవల్, ఇంకా ఒకవేళ వైట్ మ్యాట్ రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తే to remove a solid color. Okay,
And basically the process of keying is what? Why we are doing that process? To generate the transparency. To generate the transparency, alpha. To generate the alpha. In the alpha, we will get two things. One is white, one is black. White means opacity, black means transparency. So the values it shows in the alpha channel as white means opacity of that image is one value, means display 100%. Black value means display 0%. Display ante image కనిపించదు కదా. సో ఆ ఇమేజ్ అనేది జీరో ఎక్కడైతే ఉందో అంటే బ్లాక్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ కనిపించదు. సో మనం గ్రీన్ మ్యాట్ బ్లూ మ్యాట్ వేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద సింగిల్ కలర్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్, green or a blue, or some people they are also go with some other colors. It depends on the shot. Okay, but maximum why we are using the green and blue mat, I'll explain. Okay, so keying means what? First of all the definition of keying is a concept, preparation of a alpha channel, preparation of a alpha channel where we have the RGB, means by default when you shoot in camera through you will get only RGB channel. Alpha it is in a hidden mode, hidden manner. Okay, pixels meda alpha information anedi hide ayi untadi, it won't display. So that we have to activate with the help of keying. So keying is a process which means keying is a process. I'll write here. కోవిడ్ లో వస్తున్నాయి హైదరాబాద్ లో కేమే వేసి ఏమొస్తున్నాం అందరూ మాస్క్ పెట్టుకుని వచ్చారు కదా, నువ్వు ఎందుకు పెట్టుకోలేదు? పెట్టుకో మరి, మళ్ళీ వేసి ఎందుకు? ఫ్యాన్ కావాలా, ఏసీ కావాలా? So this is the process of keying is a process of to activate or generate alpha with the help of one solid color screen. One solid color screen. That is what we can decide what color screen we have to use at the back side, like green screen or a blue screen or some other. Okay. So definition of the keying is this: keying is a process of activate or to generate alpha channel. Okay, and with the help of one solid color screen, means green mat, blue mat, or whatever. So basically why we use green and blue, not any other colors? Why not any other colors? ఎందుకు వేరే కలర్స్ యూజ్ చేయాలి? గ్రీన్ బ్లూ యూజ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి? బాడీ మీద ఆ కలర్స్ ఉండవు, ఫస్ట్ రీజన్ అది. అండ్ మనం ఆ డ్రెస్ వేసుకున్నప్పుడు బ్లూ డ్రెస్ గ్రీన్ డ్రెస్ వేసుకున్నప్పుడు ఎందుకు వేసుకోం? హీరోలు వేసుకుంటారు కదా అన్ని రకాల డ్రెస్సులు, ప్యాట్లు హీరోయిన్లు వేస్తారు కదా డ్రెస్సులు, అన్ని కలిపి కుట్టేస్తారు టైలర్స్, నీట్ కనపడాలి పాటల్లో, అవునా కదా? ఒకవేళ రెండు కలిపి వేస్తే కింద బ్లూ జీన్స్ పైన గ్రీన్ షర్ట్, వైట్ వేస్తే అన్ని కలర్స్ పోతాయి కీయింగ్ చేసినప్పుడు. ఎందుకంటే మన కళ్ళల్లోనే వైట్ ఉంటుంది, రిఫ్లెక్షన్ పడిన చోట స్వెట్ ఉన్న చోటల్లా వైట్ వస్తుంది, రిఫ్లెక్షన్ లైటింగ్ పెట్టిన క్యారెక్టర్ ఆ వైట్ ఏరియాలన్నీ ప్యాచ్లు అయిపోతాయి వైట్ వేసి స్క్రీన్ రిమూవ్ చేస్తాయి. సో ఏ కలర్ వేయాలప్పుడు రొటో చేసుకోవాలి, రొటో ప్రాసెస్ హ్యాస్ టు డూ. ఒకవేళ బ్యాక్గ్రౌండ్లోని ఫ్రంట్ కాస్ట్యూమ్స్లో ఈ యాక్టర్స్ డ్రెస్లో కూడా సేమ్ కలర్ ఉంటే దే హ్యావ్ టు గో విత్ ద రొటో. ఓకే, దే కాంట్ ఏబుల్ టు డూ ద ప్రాసెస్. లేదంటే కంప్లీట్గా కాస్ట్యూమ్ని చేంజ్ చేసి మళ్ళీ షూటింగ్ చేస్తారు. ఓకే, వాళ్ళ డ్రెస్ని హీరో డ్రెస్ని మార్చి
బట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎలా వస్తాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీరో స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద హౌస్, హీ రీచ్డ్ ద ఎంజీ వేస్ బస్ స్టాప్. ఎంజీ వేస్ బస్ స్టాప్లో హీరోని పెట్టి షూటింగ్ చేస్తే జనాలందరూ అక్కడే ఉంటారు, షూటింగ్ చేయనివారు. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు, అనుకున్న స్టూడియోలోనే ఎక్కడో షూట్ చేస్తారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గ్రీన్ మ్యాట్. సో ఓన్లీ ఎంజీ వేస్ బస్ స్టాప్ అక్కడ విడిగా షూట్ చేస్తారు ఒకళ్ళు వెళ్తే. సో దాన్ని ఈ ఫుటేజ్తో మ్యాచ్ చేస్తారు. సో దట్ అప్పుడు ఏంటి, హీరో ఇంట్లో డ్రెస్ ఏం వేసుకున్నాడు, గ్రీన్ వేసుకున్నాడు, షర్ట్ సంథింగ్, టీ షర్ట్ ఆర్ షర్ట్. సో వాడు ఊరు వెళ్తున్నట్టు షార్ట్ మూవీలో చూపించాలి. ఇప్పుడు ఆ ఫుటేజ్లో అక్కడ కూడా గ్రీనే ఉండదు, బట్ అక్కడ గ్రీన్ మ్యాట్ దగ్గర గ్రీన్లో టీ షర్ట్ ఉందనుకో. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆర్టిస్ట్, విఎఫ్ఎక్స్ ఆర్టిస్ట్, హీ వర్క్ అప్ టు ద టీ షర్ట్ లెవెల్ రోకప్ అండ్ ద రిమైనింగ్ ఏరియా హీ విల్ వర్క్ అవుట్ విత్ ద గ్రీన్ మ్యాట్ రిమూవల్ ప్రాసెస్. సో అలా చేసుకుంటారు. ఓకే, ఆర్ఎల్ దే కాంట్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద టీ షర్ట్ ఐటమ్. అంటే ఒకేసారి సడన్గా ఇంట్లో బయలుదేరినప్పుడు గ్రీన్లో వచ్చి ఫస్ట్ ఆఫ్ రాగానే వేరే కలర్ వేస్తే బాగోదు కదా. అంటే కొన్ని సినిమాల్లో అలా జరుగుతూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు, సడన్గా డ్రెస్ మారిపోతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న మధ్య ఒక మూవీ వచ్చింది, హీరో అందరితో రాఖీ కట్టించుకుంటాడు కదా. మొన్న మధ్య శ్రీ విష్ణుది అది ఏదో సామర్థ్యం. ఎస్, అందులో జూనియర్ ఆర్టిస్టులు, ఇటు ఎవరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ వాళ్ళ ఫాదర్ నరేష్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంత జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఇట్లు కనిపిస్తారు. మళ్ళీ ఒకేసారి అటు హీరోయిన్ ఫాదర్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ వెనకాల నుంచి ఉంటారు వాళ్ళిద్దరే. అటు ఇటు వెంటనే కెమెరా మారినప్పుడల్లా కెమెరా కంటే ఫాస్ట్గా వాళ్ళ వెనకాల ఉంటారు జూనియర్ ఆర్టిస్టులు. అంటే షూటింగ్ టైంలో వాళ్ళు అది అబ్జర్వ్ చేయలేదు. సో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ని తీసుకెళ్ళి అటు ఇటు నుంచోబెట్టారు షార్ట్ టు షార్ట్. సో అది క్లియర్గా కనిపించేస్తుంది. ఇద్దరు ఉంటారు లేడీస్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్, అంటే వాళ్ళ పెళ్లికి వచ్చినట్టుగా. సో వాళ్ళు ఇటు కనిపిస్తారు, ఇటు కనిపిస్తారు. వీడి డైలాగ్ చెప్పినట్టు ఇటు కనిపిస్తారు, వాడి డైలాగ్ చెప్పినట్టు అటు కనిపిస్తారు. సో అది ఏంటంటే షూటింగ్ మిస్టేక్స్. అంటే అది కామన్గా ఏంటంటే షూటింగ్ టైంలో బిజీగా ఉంటారు కదా. సో ఆటోమేటిక్గా అలాంటి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ అవుతాయి. సో అలాగా ఈ కాస్ట్యూమ్స్ ఇష్యూలో కూడా మనకి ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. దెన్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ థేల్ గో విత్ వన్ మోర్ షార్ట్ అగైన్. ఓకే, డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని వచ్చి షార్ట్ చేయడం, కానీ ఒక్కోసారి మిస్ మ్యాచ్ అయిపోతాయి. ఫస్ట్ షార్ట్కి నెక్స్ట్ షార్ట్కి మ్యాచ్ అవ్వవు. సో అలాంటప్పుడు కలర్ కరెక్షన్ థేల్ డూ. ఓకే, అండ్ రోటో ప్రాసెస్. సో కమింగ్ టు ద కీయింగ్, సో ఇది బేసిక్గా ఏంటంటే ప్రీవియస్ మూవీస్లో అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీస్ ఉన్నప్పుడు, వెన్ ద బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీస్ ఆర్ స్టార్టెడ్, విలియమ్స్ సమ్ పర్సన్ ఈస్ దేర్, ఈ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద మ్యాట్ కాన్సెప్ట్. యాక్చువల్లీ మ్యాట్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఒక గ్లాస్ పెయింట్ లాంటిది యూజ్ చేసి ఈ క్రియేటెడ్ హిమ్సెల్ఫ్, హిస్ హెడ్ is opened and he keeps his head on the table, multiple heads. ఒకసారి ఇలా తీసి ఇక్కడ పెడతాడు, ఇక్కడ ఇలా పెడతాడు. అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీస్ టైంలో ఫస్ట్ టైం హీ ట్రై టు క్రియేట్ దట్ మాస్కింగ్ కాన్సెప్ట్. సో దాని తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ చేంజ్ అవుతూ వచ్చింది. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద కంప్యూటర్స్ ఇట్ ఇస్ టోటల్లీ వీ కెన్ డూ వెరీ ఈజీ మ్యానర్ ద క్లీనింగ్ ప్రాసెస్. అంతకుముందు కొన్ని సోడియం కెమికల్స్ అవి ఇవి మిక్స్ చేసి ఒక పర్టికులర్ ఆర్జీబీ కలర్స్లోంచి, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఫిల్మ్ నెగిటివ్. ఇన్ ద ఓల్డ్ మూవీస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు నెగిటివ్. ఫిల్మ్ ఉంటుంది కదా, ఫిల్మ్ మీద వస్తుంది. సో ఆ ఫిల్మ్ మీద నుంచి నువ్వు ఫోర్గ్రౌండ్ని మళ్ళీ వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్ మీదకి మార్చాలి అంటే యూ షుడ్ డూ ద డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఇప్పుడు ఒక 10 years బ్యాక్ నుంచే కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు విఎఫ్ఎక్స్ ఇండస్ట్రీ, ఫ్రమ్ ద 2000 అరౌండ్ 2000 year or before little bit, but before 1990 before there is no computer mostly in the VFX industry, ante kada. So that time they used to go with the film development negative. మనకి రీల్ వచ్చేది కదా ఓల్డ్ విలేజెస్ లో, మీరు థియేటర్స్కి వెళ్తే బాక్సులు కనిపిస్తాయి పెద్ద పెద్దవి, రీల్ వెళ్తుంది. సో మేము అంటే చిన్నప్పుడు అయితే మేము చూసాం, సంక్రాంతికి రీల్ వచ్చేది, అది తెచ్చుకెళ్ళి వెళ్తే మేము వెయిటింగ్ ఒక బాక్స్ వచ్చింది మూవీ ప్లేస్గా చూడొచ్చు మూవీ అని చెప్పి. సో అలా ఉండేది. సో ఆ టైంలో కాన్సెప్ట్ వేరు, మాస్కింగ్ అండ్ క్లీన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్.
ఇంకా ఓల్డ్ మూవీస్లో మీరు డబుల్ యాక్షన్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, అంటే హీరో వాడే వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా వాడే ఉంటాడు. సో అలాంటి మూవీస్లో మీకు ఈవెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఎడ్జ్ వేర్ దే మ్యాచ్ ద హీరో అండ్ హీరో ఫాదర్, ద డబుల్ ఫోటో ఆఫ్ ద హీరోస్ అండ్ హీరోయిన్స్ వాట్ ఎవర్. సో వాళ్ళకి ఇక్కడ ఎడ్జ్ లాగా కనిపించేస్తుంది మీకు కీయింగ్ కానీ ఆ రోటో మాస్కింగ్ ప్రాసెస్ అనేది. Because they will develop, means they will shoot 2 times if they are catching like this, holding the both people, like brothers అనుకోండి, హలో బ్రదర్ మూవీ లాగా. సో అప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది ఇద్దరు ఫేస్ కొంచెం ఎక్కడో చిన్న డిఫరెన్స్ వస్తుంది. లేదా ఇద్దరు ఇలా దూరంగా ఉంటే వాడు అటువైపు ఒక అతను యాక్ట్ చేస్తాడు, ఇతను ఒక అతను యాక్ట్ చేస్తాడు, రెండు మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హలో బ్రదర్ మూవీ నాగార్జున తెలుసు కదా, సో అందులో 2 times యాక్ట్ చేస్తాడు. సో 2 ఫుటేజ్ని కలిపి మళ్ళీ ఒక కంప్లీట్ ఫిలిం మీదకి డెవలప్ చేస్తారు, 2 విడివిడిగా. అయితే ఇంటరాక్షన్ ఎలా వస్తుంది మరి? నాగార్జున ఇటు మాట్లాడినప్పుడు అటు సైడ్ వేరే పర్సన్ ఉంటాడు, అనదర్ పర్సన్ విల్ స్టే ఎట్ ద లొకేషన్. సో హీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ద ఐ కాంటాక్ట్. సో వాడితో మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడతాడు అనమాట నార్మల్గా. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నాగార్జున వేరే డ్రెస్ వేసుకుని మళ్ళీ అటు వెళ్ళి, అదే నిన్నే పెళ్ళాడతాం మూవీలోన ఏదో మూవీ ఉంది, ఇద్దరు ఉంటారు కదా నాగార్జునలో, రూమ్లోకి వెళ్ళి వాడే ఇలా డ్రెస్ మార్చుకుని అటు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వేరే వాళ్ళలాగా వస్తుంది. బంగారాజు కాదు, ఇంకొంచెం ముందు ఓల్డ్ మూవీ కొంచెం టబూతో ఉంటుంది. సో అలాగేంటంటే వాడే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యాక్ట్ చేసి దాన్ని రెండింటిని మర్జ్ చేస్తారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మాస్కింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, లేదా ఫిల్మ్ అప్పట్లో ఏంటంటే జస్ట్ కట్ చేసి both the films they'll stick again, they'll redevelop the another film completely. So that is the process of matte and keying process, history related to the history. So coming to the green matte, manam green matte enduku use cheyali, why we should use the green matte means, first reason as I said, it is not there in the body tone lo manaki green అనేది ఉండదు. సో కాబట్టి గ్రీన్ యూజ్ చేయడానికి ఫస్ట్ రీజన్. సో సెకండ్ ఏంటంటే టెక్నికల్లీ వెన్ ఎవర్ వీ ప్లేస్ ద షూట్ టైం లిమిటెడ్ లైటింగ్. ఓకే, ఇండోర్ షూటింగ్లో మెయిన్గా ఏంటంటే ఒక చిన్న రూమ్లో షూట్ చేస్తున్నారు, ఇలా గ్రీన్ వేసేసి ఇక్కడ వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నట్టుగా యాక్టర్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా షూట్ చేసినప్పుడు దే ప్లేస్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ లైటింగ్, ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్ అండ్ స్టూడియో బేస్డ్ లైట్స్. So whenever it is spreading the lighting, the corner areas and the folding locations of the screen, we will get a more darkness. So that area also, if you want to increase the more reflection, ante adi complete ga neat ga reflect avali environment lo lighting anedi. So appudu ee green anedi more bounce avutadi. Green ante it is not a leafy green, it is a parrot green, ante light green la. ఓకే కదా? సో అలాంటి గ్రీన్ని యూజ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైటింగ్ అనేది లైక్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్ కానీ స్టూడియో లైట్ సెటప్లో కూడా ఈజీగా అది రిఫ్లెక్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఈ స్క్రీన్ మీద వైట్ ఉంది, అదే ఎల్లో షేడ్, అది అక్కడ వరకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బ్లాక్ పెట్టాను అనుకో కంప్లీట్గా, ఇట్స్ ఓపెన్ ఏ బ్లాక్ స్క్రీన్. సో ఇది ఓపెన్ చేసి వైట్ కాకుండా కంప్లీట్గా సేవ్ చేస్తే, ఇది ఫుల్ ఇమేజ్ ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం డార్క్ లాగే కనిపిస్తుంది. ఇది కూడా కవర్ అయిపోతాయి వాల్స్ కానీ రూమ్ అంతా కొంచెం డార్క్ షేడ్లోకి వస్తుంది, రైట్. అలాగే గ్రీన్ ప్లేస్ చేస్తే ఇట్ గివ్స్ అస్ ద మోర్ గ్రీన్ ఎఫెక్ట్, రైట్, గ్రీన్ ఫీల్ సరౌండింగ్స్ మొత్తం. సో గ్రీన్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ కాంట్రాస్టెడ్ షేడ్. సో వేర్ ఇట్ బౌన్సెస్ ద లైటింగ్ or where it reflects more into the environment. That is the reason indoor shooting time they use green mats, green screen for the backgrounds. Okay, so enduku single color use chestamante, with a single click you can remove the maximum background. And if you are not adding the green mat, you are shooted the hero or a actor, but background anta different, fan undi, light unnai, floor undi, wall undi, వాల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ అన్నీ వచ్చేసాయి షూటింగ్లో. అప్పుడు కీయింగ్ ఎలా చేస్తాం? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మల్టిపుల్ కలర్స్. సో యూ కాంట్ ఏబుల్ టు
click with one button and you can't remove the multiple colors. So ప్రతిదానికి నువ్వు వర్క్ చేయాలి. అప్పుడు ఇవే షేడ్స్ మన బాడీలో కూడా ఉంటే అగైన్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద బాడీ అండ్ ఇట్ రిమూవ్ ద షేడ్స్ ఫ్రమ్ బాడీ కలర్, స్కిన్ కలర్ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ why we have to use single color. So single color, and it is also different from the character or a person. So then easily we can select and we can remove the color. Okay, so that is the reason why we use this green for the indoor purpose. And outdoor shooting time we have to use maximum blue. Why blue? Because outdoor shooting లో మనం ఎప్పుడైతే షూట్ చేస్తున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్డోర్ whenever we are shooting, we have to keep the trees and plants and grass where the actors are walking. So then green, I mean the plants, grass, everything is in green. So to keep that color opacity without deleting that, you have to use blue only. You have to use blue only, not the green, for outdoor shooting. Clear? Sound Maya? Okay. So then you can remove the blue, and whatever the background you can develop, means the be background extension artist, like who will work with the Photoshop or some other software, they will prepare the background and they will replace that blue screen with the background extension, background replace చేస్తారు, right? So appudu then if they need the grass and everything where the hero is walking, then it won't delete, it will be there, right? So అదే మీరు గ్రీన్ వేసారనుకో, అప్పుడు గ్రాస్ అవి కూడా కలర్స్ ఏమవుతాయి, it will remove, means you will get the transparency at the green grass and plants location also. So otherwise if you don't want to remove those things while removing the green mat at the background in the outdoor shooting, then you have to add again extra mask, right? So that is the way you have to work with the outdoor and the indoor shooting. For mostly green mat they use for indoor shooting, means internal areas. For outdoor shooting they use blue mat. If they don't want the greeneries like grass and plants while shooting for outdoor, like Bahubali war scene, they added a big blue screen at the background, okay, and they shoot it. And some places they also use the green mat for Bahubali making, right? It depends on the situation. If you don't want any green plants and all, means director is going to replace entire background, but outdoor they can also use green in that case. అర్థమైంది కదా? గ్రీన్ అనేది వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎప్పుడు అవుట్డోర్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడంటే వాళ్ళు కంప్లీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్చేస్తారు, అక్కడ గ్రాస్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ ఏమీ అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు గ్రీన్ కూడా వాడేస్తారు. సో దట్ అవి క్లిక్ చేయగానే మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా పోతుంది. ఓన్లీ ద hero and actors they can replace with a different location, different backgrounds. So mostly for VFX, why we call this concept as keying means, this is the keying. Key means important, main topic. Key means main role. Key role అంటాం కదా, కీ అంటాం. మనం ఇంట్లోకి వెళ్ళాలంటే ముందు ఏంటి ఓపెన్ చేయాలి, కీతో డోర్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. So like that only, keying is a very important topic in the VFX. Without keying concept, we can't go with the any other topic in keying, I mean VFX related. So that is the reason we call as keying. And another thing is, keying also gives us the alpha development, and also one more is that is roto. Roto is a manual process for selection of sequential images. Okay, that also gives us the alpha channel. Clear now? సో రోటో అనేది ఏంటంటే, మీరు మా ఫోటోషాప్లో సింగిల్ ఇమేజ్ చేస్తాం. we do in the Photoshop only for single image selection. That is the thing same we do with the entire video for frame to frame. That we call as roto. Roto means selection of sequential images. We call as roto. So roto process లో కూడా మనకు వచ్చేది ఏంటి, ఎక్కడైతే సెలెక్షన్ చేస్తాం అక్కడ opacity it comes with a display 100% white color, and where we are not doing the roto, there we'll get a black color, means transparency. So with the keying and roto we are developing the alpha channel.
internally with the RGB plus A alpha. Clear? So once you have done this process, then you can easily compose with the other backgrounds, other layers. So that is the process of keying. Okay. So రేపు మనం keying start చేద్దాం. Okay.